И привет всем. Что ж, давайте-ка, у нас тут через пару минут начинается трансляция Future Games Show. Покажут кучу игр, которые выйдут в ближайшие несколько месяцев. Также покажут еще игры для VR. Ну, у меня тут есть небольшой список того, что у нас сегодня будет. Во-первых, это Lords of the Fallen, Souls-like, продолжение Lord of the Fallen. Да, там у них разница в названии буквально в одной букве, вроде бы. Я сейчас точно не припомню. Ну, в принципе, да, названий там разницы практически нету. Покажут Life by You. Это, ну, что-то типа аналога Симса, но только от Paradox Interactive. Покажут трейлер по Layers of Fear. Еще Pacific Drive. Покажут игру Instinction. Да, вот некоторые VR-игры, например, VR Skater. Еще какая-то игра T-Smash VR S. Вот по поводу нее я ничего сказать вообще не могу. Покажут блок демо-игр, которые будут доступны сразу после презентации. Но еще сообщать то, что будет какое-то музыкальное выступление. А ведущими шоу будут Юрий Лавентай и Лора Бэй, которые озвучили Питера Паркера и Мэри Джейн в игре Marvel Spider-Man. И вот как раз таки мы дошли до старта презентации. Трансляция будет длиться около 1,5 часов. И нас ожидает много всего интересного. Так, нас что, уже сразу с трейлера решили встречать или нет? Да, сразу же с трейлера. Нет, это просто вступление такое. Все же довольно красочно. Summer Showcase. Да, эти презентации проводятся 4 раза в году, каждый сезон. Mary Jane Watson in Marvel Spider-Man, or maybe even the host of the June 2021 Future Game Show. And now I am back, and this time on a super cool stage to host вот они как раз таки голоса Питера Паркера и Мэри Джейн. Но она еще Эбби озвучила в The Last of Us. With great power comes great responsibility, and thankfully, I've got Yuri here to share it with me. I'm so glad we got that out of the way soon. Yes. Okay, thanks, Laura. It's great to be here. I'm Yuri Lowenthal. По поводу него я не знаю, кого он еще озвучивал в играх. Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker in Marvel Spider-Man. But tonight I'm swapping out the Spidey suit for something a little more suave. Да, он и сам назвал только свою роль в Человеке-пауке. Actually, just like Spider-Man. Exactly. Yuri and I have been on plenty of adventures, like
When we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative. Right? We have the best job. I know! But let me tell you, nothing prepares you for a stacked showcase full of video game news. You're telling me. Now I've had a sneaky little look at what's to come. We've Ну got ладно, demo пока еще drops, немного презентаций. developer Нам покажут более presentations, 50 gameplay различных trailers, игр на montages, ней. and of course, world premieres. Да, в том числе мировые премьеры. Wish list at the ready, folks. And remember, if something catches your eye during the show, head to gamesradar.com to read more about it. I think we've covered all the bases. So let's kick things off with something really special. Please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very special performance of Waves from Beyond, from the soundtrack to High Water. И вот мы приступаем к первому трейлеру на сегодня. А нет, это даже не трейлер. Видимо, они решили сначала начать с музыки. Вот, как и было указано, небольшое музыкальное выступление. И песня из одной игры, которая нам вот как раз таки дополнительно тут все демонстрирует. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna, tu espuma nos da un poco de esperanza. Mi pescador de sueños, en el viaje con la proa hacia el cielo azul. Con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Sí, si no hay rumbo ni marea. Luz de luna en tu espuma nos da un poco de esperanza. Вот такое вот музыкальное выступление. Ну, игру нам показать все немного, и выходит уже этим летом. Well, that was beautiful. Thanks High again Water. to Tamara and Gilad. High Water was Игру previously показали нам available on совсем Netflix, but чуть-чуть. today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Там Xbox приоритет Series был X именно на and музыкальное S, выступление. and Nintendo Switch in the summer. Make sure to wishlist it. Да, выйдет на всех актуальных All right, платформах. before we get to our first world premiere, we've got a quick update. During this year's spring showcase, we announced that the world of Future Game Show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go deeper into selected games from the show with exciting videos from the growing FGS editorial team.
Search for FGS on YouTube or TikTok, and look out for the channel logo you can see behind. Да-да, немного рекламы. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first world premiere. Еще одна мировая премьера. Точнее, не, это у нас получается первая мировая премьера на сегодня. Why are we really doing this? I thought you hated racing. I need to get into the city again. Who is going to walk away with this year's City Pass? Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride. Гоночки. How's everyone enjoying the show? He can't be allowed to keep doing this. But how can we stop him? By playing him at his Вот own этот game. трюк, конечно. Просто разносит всех. Aster, what would you like to say to all your fans? Резистор. Welcome to the Выйдет world of скоро. Resistor, a post-apocalyptic car PG where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch, so get it on your wish lists. What's next, Yuri? Well, here we go from the post-apocalyptic to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. Оу. Так. А тут у нас что такое? Так, если что, показывают у нас pre-альфу игры. А, это ж вроде Instinction. Мне при таких кадрах сразу вспоминается Турок. Хоть там было все немного иначе. А, и трансляция умерла. Блин, вы чего? Верните трансляцию. Он даже в чате пишет, FF. Стрим умер. А все обновилось. Так, давайте обновим страницу, чтобы наверняка вернулось. Нет? Эй, верните стрим. Там игру показывали. Интересную. Может, сейчас попробовать. Вот, смотрите-ка, ожила. Все, трейлер по Instinction не досмотрели. Ну а теперь у нас Star Tracker. Космический дальнобойщик. И это причем смотрю ведь на официальном канале. Не вывозит. I don't know. I think I'd kind of enjoy Так, being stuck космические in an дальнобойщики. intergalactic traffic jam А if the чего и views were нет? that good. Right? I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. That was your first glimpse at Star Trucker, which is coming in 2024. But now it's time to shift gears to demon gods and dark fantasy. We've got a developer О, а вот это у presentation нас from похоже, Hexworks, Lords the of the minds Fallen. behind Lords of the Fallen. Я прям в точку. On behalf of Hexworks, Одна из игр, которую я ожидаю, Souls-like. Gameplay Showcase. Но надо будет еще и в первую часть сыграть ради приличия. Our all-new dark fantasy action RPG, arriving this October on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Spiritual successor to the original 2014 release, it acts as a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later.
featuring colossal boss battles, выглядит игра круто. challenging combat, and deep, immersive storytelling. Players will journey across 2 parallel realms in this expansive RPG experience. The world of the living, Axiom, and the world of the dead, Umbral, with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. And while Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world at any time in one of 2 ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral, or by performing the Umbral Rift and willingly sacrificing one of your 2 lives. But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some high damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal boss Зато видно, что в это точно стоит сыграть. Towering above the ever-burning city of Kalrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers, the demonic presence within, ready to devour any and all within sight. Прям захватывает. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed sentinels. Though beneath the pious veil, his very own flesh conceals a truth most foul. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her former life in commitment to a far darker oath. А дату выхода Lords of the назовете? Fallen now and prepare to unleash the darkness on Friday the 13th of October. А вот 13 октября. Да, называю дату выхода. И бонусы предзаказа. Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. And you can wishlist it right now. Wait, what is it, Yuri? Are you okay? My spidey sense is tingling. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. Так, а это что такое? Team 17. Блин, я когда вижу эту компанию, сразу вспоминаю чувачков, потому что они тоже от Team 17 выше. Голубиная вечеринка. Играют как могут. Вы понимаете, если их заменить на кроликов, то это прям будет типичный Rabbids. Headbangers, Hitmurray. Ну, это пока так просто ролик, без геймплея. Блин, вот звуки прям как в червяках, а. Dun, 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 dun. That was so infectious. Yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, I really can't complain. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023.
So, what's Да, в этом году. Oh, well, this game debuted Тогда у as a нас world premiere in большинство last year's summer showcase, игр, если не and все, now we've которые got a сегодня closer look at показывают, будут gameplay. именно This is этого The года. Last Faith, which some fans Ну, are точнее, describing выйдут в as этом a году. pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Так, это у нас там Бласмус. Второй. A new dawn is at hand. The secret has been snatched. Ну, в принципе, на днях тут уже дату выхода игры. И да, игра тоже выходит довольно-таки скоро. But one rises above all others. Я не помню, когда именно, вроде в августе. A blessed curse. The sweetness of the flame. Only the inevitable can befall them now. Death. Интересно, конечно, противники. А нет, это The Last Fate, который выйдет в октябре. Я думал, это у нас Blasphemous 2 показывают. That was The Last Faith, a gothic Souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Надо вот, Switch in наверное, October Кейби потом 2023. показать, And you может, can wishlist it заинтересуется. right now on Steam. We're also thrilled to announce that The Last Faith will have a beta demo this summer. If you want to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's А take это a уж что trip to the такое? world of Steel Seed. Hello everybody, I'm Carlo I'm Bianchi and I'm Gillen. the founder and game director of Stormy Natica. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steel Seed. Да, покажите нам немного геймплея. Steel Seed is a stealth action game with a deep, complex and lore-driven story. Ну как же без такого After a приемчика? major climate catastrophe caused by Это humans, же классика. the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father in an underground facility built by machines and extremely hostile toward anomalies. Акустические лазанья. The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. Zoe needs Kobe to help with exploration, environmental можно еще и за дрон полетать. stealth and combat. Their bond will grow stronger the more challenges they will face together. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using Понять your врагов, чтобы companion потом is essential. проще было совсем Sometimes разобраться. a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarding. The environment will offer you Stealth, мать many вашу. ways to deal with the enemies. Be the silent assassin. Should you feel more aggressive, or if you screw up the stealth approach, Ой, можно и fast-paced в and наглую tactical пойти. combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. Don't forget the Kobe is there to help Типа you выбирай, with какой ranged стиль тебе attacks больше по and душе. kills. Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on challenges will allow you to expand Zoe and Kobe's passive and active abilities. The challenge system is designed to render the experience more dynamic and fun. О, а то он, кстати, тоже неплох. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Kobe to hack into an enemy system to make it fight with you. Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. О, можно еще и подчинить There are many врага. abilities that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Thanks for your time with us. Steel Seed is a truly emotional experience that will test your inner humanity. The game is coming to PC, Microsoft Xbox, and Sony PlayStation. Stay tuned. Steel Seed.
целом интересно. Steel Seed is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, voice acting is so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Wait a second, are you telling me you wear the Spidey suit when you record? No? We need to talk after this. But right now, we've got a double feature focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Let's get into it. Так, и сразу следующая игра. А, это типа под ферму, что ли? Ну да, очень похоже на то. Distant Bloom. Посади лес. A routine mission to a peaceful planet, huh? Локация планета птиц. И птичья планета. Не знаю, как будет правильнее. А это у нас еще и кооперативная игра. Да, Go Fight Fantastic. Выйдет где-то в этом году. Очень информативно. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year. So head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show's Steam page if you want to check them out. Laura, en garde! Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. Мировая премьера. This is the last time she ruins my plan. Find her and bring her to me. A challenge. I like that. Seize her. Come at me. Мушкетеры. Let's finish this. Catch this. Show me what you Ну, как минимум, довольно веселые моменты успели показать в игре. И взаимодействие с окружением. Начнет сражаться в течение, если можно высадить пушки. Энгард. Уже демка доступна будет. Прямо сейчас. Наверное. И после трансляции. A swashbuckling action adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Hey, Yuri. Yes? When you think of the three pillars of video games, what do you see? Okay, well, for me, it's got to be obviously big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but boy, do I have the Так, а это у нас trailer про Аляску, про дальнобоев. Ее, кстати, недавно переименовали. Если раньше это был Аляска Трак Симулятор, то теперь, блин, не помню, как ее нынче называют. Ну, сейчас как раз таки и увидим.
под каким новым названием игра. И в отличие от предыдущих двух частей из этой серии, тут можно будет поправлять и за самого водителя, а не только разъезды в кабине. А вот, Alaskan Road Tracker. Alaskan Truck Simulator is coming to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. Она, кстати, сейчас назвала старое название. Now, our next game follows a scribe who's been sentenced to 30 years of Трейлер был с новым названием, а она озвучила старое. Я все услышал. Охранник совсем слепой. Не, все-таки что-то увидел. И что у нас тут происходит? Типа по книгам путешествует. Да. The Bookwalker. Вор сказок. 22 июня выходит уже. Нифига себе, как быстро. Первый раз вижу эту игру. Да и, судя по всему, это именно как первый трейлер все-таки у нее. 22 уже обещают выпустить. Ну и демка доступна. И там именно дата доступа демки была указана. Десит второй. Ну, я помню, как давно мы играли в первую часть. Это у нас тоже игра из жанра социальный детектив, типа мафии. Ночью кто-то превращается в монстра, должен убивать живых, а сны должны вычислить, кто же это. Deceit 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. And if you like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, anyways, maybe more. Our next game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of Life by You. Hi, Future Game Life by You. This is King Choi, Studio Director of Marketing at Paradox А это у нас Sims от компании Paradox. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, игра, которая будет с открытым миром, бесшовным открытым миром, это важно, потому что в Симсе можно было просто между локациями прыгать, а тут именно в город, а не какой-то отдельный район. Launching on PC as an early access title this September, Life by You is opening up a whole new world of creative possibilities. Можно будет делать различные выборы в игре. Управление от третьего лица. The stories that you tell, driven by real language conversations. And most importantly, live out the lives and stories that you create in a world without loading screens. And oh yes, mods. We here at Paradox Tectonic are continuing to build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known for, especially when it comes to community-focused features and experiences. The creator tools as well as editors that you'll be able to play with in our game will allow you to точнее, get your клонов hands on the Симса same я, tools можно that сказать, our не game встречал. team is using to actually make the game in Кто-то order to даже не make пытался your own делать UGC add mods. подобные игры.
Just for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the jobs that your characters will be able Это, to наверное, take on будет in Life by первый You. такой Here's my human, крупный конкурент Harley, Симса. heading to her job as the barista at the Потому что если Coast такие Cafe. выходили, Harley то will need to complete a ну, set of популярностью tasks as они part of точно her не workday, обзавелись. including cleaning up displays that customers will inspect and take samples from. Head over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the довольно-таки смелая game, and попытка. make sure you subscribe to be the first to know when we do our weekly video drops, including feature deep dives and also dev streams that we'll be posting in the coming weeks and months. Pre-order the game on Epic and wishlist it on Выйдет в раннем Steam. доступе When 12 you сентября. pre-order, you'll be able to receive the exclusive Life Begins pack, and the first 100,000 early access players will be invited to a private Discord server Ну, where you'll be когда able выйдет to ранний share доступ, там и direct глянем, feedback to our game что из team этого to вышло. inform the roadmap Но and ранний the доступ development это of the game все-таки не for its финальная full версия игры. launch. We're so excited for you to get your hands on this game, and thank you so Неизвестно, much for сколько они having us еще Future хотят, Game Show чтобы 2023. игра проторчала в раннем доступе. Life by You is coming to Steam Early Access on September 12th, А то там игра может 2023, so довольно-таки make sure to серьезно wishlist измениться it к today. релизу. Okay, time to switch things up for a sec. The VR Все мы знаем, showcase как first работает appeared in ранний our доступ. spring showcase earlier this year, and now it's back by popular demand. So, let's swing over there and Get see it? what's new in the Swing. world. Oh, I see. Yeah. Whippity whip. So let's see what's new in the world of virtual reality. Whoa, this is all new. What do we do? Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess Так, like окей, any good что у video нас game сейчас происходит? protagonist, we should follow it blindly. Sounds smart to me. Here's our first game. A reimagining of a Dreamcast cult VR-игры. classic that lets you play squash давайте посмотрим in на VR. space. Let's check in with C-Smash VRS. Peggy 3. Это что, теннис VR-ный? А тут не только, судя по всему. Но в основном именно как теннис. Ой, батуты. Как-то, наверное, тошнить-то может, если вы вот так вот прыгать, кувыркаться в VR. Ну, как минимум, качать точно. C-Smash. 23 июня. Be mindful of low-hanging light fixtures because C-Smash VRS is coming to PSVR 2 later this month on June 23rd, 2023. If you haven't got it on your wish list already, fix that, would you? And if you're not convinced by that trailer, you can check out a free demo for the game on the PlayStation Store. Next up, we have something for those of you looking Так, for a переходим к следующей different way to get your VR-игре. heart pumping. Take a look at this trailer for Madison VR. А при Madison VR решили запихнуть. Я понял, как проходил эту игру. Ну да, ужастики в VR это, конечно, то еще занятие. И нам тут, по сути, показывают вот самое начало игры. Хотя не, погоди. Не, вначале было сильно по-другому. Ух, ё. Нет, значит, это не начало. Ой, ё. Это трек. Хэллоуин выйдет. Yikes.
Even Polaroids are scary now. Как же меня That бесил was этот Madison трек. VR, which is coming in Это 2023. просто ужас. Forget the elbow and knee pads. This next game lets you shred without the fear of falling. Let's see what's new with VR Skater. VR скейт. Хотите покататься на скейте в виртуальной реальности? Yeah. Честно, вот ни разу не катался на скейте. А еще и кастомизация скейта. О, да. Давай. Оп, по перекладине. Ну, все равно. Мне было бы сложновато все вот это вытворять. VR Skater is kick-flipping its way onto Pico and PSVR 2 headsets in 2023. Now it's time to head over here and throw it over to First Contact Entertainment, who can give us the lowdown on Firewall Ultra, a tactical VR shooter coming exclusively to PSVR 2. Hi, I'm Frank from First Contact Entertainment, and it is our pleasure to be here at the Future Game Show today. Вот, Firewall Ultra. We've had our heads down for a while now working on Firewall Ultra, the next evolution of the Firewall franchise, which is coming exclusively to PlayStation VR 2. In Firewall Ultra, you'll be playing as an elite contractor tasked with either downloading or defending sensitive information. You'll be able to hop in with a squad of up to 3 other players and show off your skills across varied locations in both our PvP and PvE modes. The team has been working hard to create a truly deep and immersive experience. С того, что я вижу, это очень похоже на SWAT, но в VR. Utilizing eye tracking, haptics in both the controllers and headset, trigger resistance, and the power of the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generation. Тактический шутан. We can't wait for you to enter the world of Firewall Ultra, coming exclusively to PlayStation VR 2 later this year. Now, эксклюзивно для PlayStation. Firewall Ultra is set to launch on PSVR 2 later this year. Last but Ну, значит, у меня шанс сыграть вообще прям самый минимум. Ну и ладно. Мировая премьера. И что это? О, ОС. Это что ОС громит? Скоро на метаквесте. Давно я ничего не слышал по различным проектам по ОС и кроме того. This brings us to the end of the VR showcase. We ran out of highlighted path anyway, so I guess we should fast travel. Does anyone see any subway signs around here? Anyone? Hello? Ну, вот и все. Okay, we're back. По VR-играм у нас окончено. Что ж покажет дальше? GamesRadar.com and the FGS social channels for more info on all of the games from today's Future Game Show Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? Yeah, for sure. Let's pick back up with an exciting world premiere. Переходим к следующим играм. Мировая премьера. ТДК. Знаю я таких. Where am I? Where do you think? This is Deponia. So, Deponia? the nightmare's finally over.
If I were you, I'd really reconsider that statement. Surviving Deponia. Hey, this is Penta from the Delic Entertainment. No, And you just watched the review новую trailer игру of our upcoming по story-driven этой франшизе survival game, выпустить. Surviving Deponia. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into a Mad Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old friends. In Early Access 2023. Вон в раннем доступе в этом году выпустят. That was Surviving Deponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not потом. as parched as the citizens of our next Для game, Японии who довольно-таки live in a прикольные post-apocalyptic квесты были. society where water has become new gold. Where have I heard that before? By yourself, all you've got around you is desert. Стратегия. Choose to band together with others, and you've got life. Water. Civilization. Скорее To под survive, градострой менеджмент. you must reach out to the world outside. The most difficult choice. Смотри, есть еще и мультиплеер. Homesick. 20 июля. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023, so be sure to stick it on your wish list. Okay, I don't want to alarm anyone, but I can see that we've got yet another world premiere coming up next. Outrageous! How is this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll the trailer, actually. И еще одна мировая премьера. Воу. Нормально, просто байк непробиваемый. Блин, байк использует как щит. Гениально. Лайка. Вон, демка будет 19 июня. Ну, видимо, как раз таки, когда будет этот Steam Fest. Genre here at the Future Game Show. That was Laika, Aged Through Blood, the very first Motorvania. That's what I'm calling it, and I'm sticking to it. No notes. Laika, Aged Through Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. 100 years Да, вот, in the future. а это из того, что я увидел, похоже на стратегию в реальном времени. So in the fight and conquer Mars. Commander, your mechs are online and ready for battle. The ground crew is adding the final touches to prepare for your arrival. This is your camp and home base. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans Ну да, everywhere. примерно так и есть. Strategy and unit controls will be key to claiming victory. Space Gears will be available to test play this June. Welcome back, Commander. Space Gears. Так, погоди-ка.
Играйте бесплатно? Что? Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying, though? Bloober Team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Смотри-ка, и снова в точку. Talent, prestige, recognition. You took away what was rightfully mine. But what was stolen can be reclaimed. Я понял то, что он свяжет первые две части. It's been years, and yet it all still feels unreal. Да, получается, дополнит первые две части и еще свяжет их между собой. The memories. The nightmares. They've never left this place. Аж надо будет обязательно сыграть. All right. I've waited too long. It's time. А тут у нас писательница. В первой части был художник, а во втором актер, а тут ты писатель. What? How they? Какие же эти творческие люди сумасшедшие? Hi, Ma. Darling? Is that you? Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. But how? It's good to have you back, writer. И понеслась. No. Not again. Выходит уже 15 июня. Блин, это уже буквально через несколько дней. And I've wet my pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles вот это мы on June ждем. 15th. Up next, we've got a unique take on the co-op cartoon shooter from Вот a эта игра talented two-person studio. напоминает Let's Cuphead. dive into the world of enchanted Я помню, ее уже portals. показывали, название только не вспомню. Peggy 12. А что геймплейно, что графически схож с Cuphead'ом. Так тут у нас вместо вот тех чашек два недомага, которые напортачили. Надо будет потом из скрипки попроходить. Думаю, будет весело. Как с Cuphead'ом. А почему они сейчас в стилистике Тима Бёртона? Хотя до этого было по-другому. Enchanted Portals. А, то есть в зависимости от уровня они будут по-разному выглядеть. Explore А a это забавно. variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year.
Okay, we've got a dark fantasy deck building RPG up next, full of procedural dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. Так, у нас еще одна игра в стиле темного фэнтези. Почему боевка очень напоминает Dark Dungeon? Но так тут еще и карты приплетены. It's ours to shape. You have no idea what you've done. Not to yourself. Not to the world. Shattered Heaven. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Yuri? Okay, well, if I'm reading this это correctly, игра then we're типа introducing the Fart Squad. Oh, yeah. Которую мы обзываем симулятор переезда. И надо вещи вытаскивать и грузить. In the town of Packmore, there are those with stuff, and those who carry stuff away. When your stuff needs moving, it's time to call Smooth Moves. Вырываемся. И выбрасываемся нахрен. А вот Moving Out, точно. Вторая часть. Выйдет скоро. Вот как он назывался. Мы как-то в первую часть играю немного. Laura, would you mind, giving me the number for the Fart Squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving Out 2 is coming soon. Next up, we've got our ones to watch segment. A montage of some of the coolest indie games on the horizon. А это что такое? Один фол. Так, fast forward. И просто вот набор игр. Выйдет 20 июля. Dead Ground. Это пока точно неизвестно. Но выглядит неплохо. Так, Winter to the Will. Нет, to the Wild. Выйдет в следующем году. Вот, кстати, наверное, первая игра за сегодня, которая выйдет не в этом, а в следующем. Unrecord. О, кстати, да, тоже выглядит довольно-таки интересно. Crossbits. That was our ones to watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on these games and everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show. Он предлагает посетить страничку с этой презентацией в Стиме после того, как она закончится. Посмотрим. Может, какой-нибудь из демок потыкаю. Чтобы игру оценить. Это напоминает Mountain Blade. А так тут у нас еще и драконы есть. Да, местами в конах напоминает. А, кстати, это случайно не та презентация, которую
на самом Геймфесте показывали. Очень похоже на ту игру. Да, вот Warhaven. Демка будет с 19 по 26. Warhaven is coming in fall 2023. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to play Warhaven during Steam Next Fest later this month. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses for the Steam folk. I am a Steam. Wait, what? Steam World. Ну это у нас, судя по всему, градострой. Да. А так выходи и другие игры по этой вселенной. А я ни в одной из них не играл. Steam World Build. Будет позже в этом году. Steam World Build is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your Steam World wish lists if you like what you saw. Now, Yuri, you've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Так, это у нас что за игра такая? But not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. You must be important if he brought you here instead of just killing you. It can't be. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. Reyes, you should stay out of this. You think you understand, but you're blind like everyone else. It can't be too late. Reyes, you need to Уже выглядит что-то интересное. Daymare. He can't have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead Теперь все понятно. contributed with their light, or the whole world will burn. Изначально вот, первая часть Daymare, которая выходила, вот это у нас 1994, а там вроде 98-й, и какой там был, я не помню год. Он изначально планировался как неофициальный ремейк Резидента, но потом его капитально переделали, чтобы не конфликтовать с издателями. И появился Daymare. The team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating solar flare. У нас еще один градострой. New Cycle. Можно уже сыграть демку. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade. Это еще что такое? In the way you think. Check it out. Еще одна мировая премьера. Once upon a time, there was a happy place called Riverside. And right there was a bear called Ruffy. No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really, he just swapped them. And it was easy for him. Grab it, throw it. There you go. Ишь, какой хулиган, а? Ruffy could swap just about anything. But his job had him swap paintings for townspeople. Copy and paste, swap it, you name it. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten игра выглядит довольно странно. out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near.
Now it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. Boom, shakalaka! Did you see that swap, buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap-a-doodle-doo! That was easy! Things might be rough, but you are ruffier. And you will never swap alone. Ruffy and the Riverside. Так, это у нас игра Rough and the Riverside. Oh, whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy and the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now. Our next section is a slight change of pace. This year, we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, 25, and beyond. Кстати, вот игры на пятой версии движка очень классно таки делают. Прям в некоторых роликах, которые демонстрируют, прям все катачишь от реальности даже. Но это технодемки, но для игры такая графика не подойдет, потому что железо не вытянет. Вот если они это еще и оптимизируют, то прям охренеть как. То я думаю, там может очень хорошо получиться. Фотореалистичной графикой. Сейчас-то уже выглядит все довольно красиво. Как point у нас просто нарезка различных игр, которые делаются на их движке. Просто показать кучу игр на движке Unreal Engine 5 showcase and a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the FGS social channels if you want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, они сообщили то, что скоро будет презентация от Unreal. Ну как это Unreal? Это презентация эпиков, посвященная их движку. Я все за музыкальный батл.
Fretless. В следующем году. Thanks to Ritual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson, which is coming to PC in 2024. Another double feature up next, focusing on Hammerwatch 2 and Paleo Pines. Laura, I am pleased to report that it is А вот игру справа, я помню, показывали. Вроде бы позавчера как раз таки. Блин, а это похоже на эти игры, типа как My Time at Portia и Цедрог. Это у нас Pale Pines. Можно сыграть демку с 19 по 26. Hammerwatch 2. Мы уже видели эту игру, нам ее показывали. И вчера нам ее показывали. Он также будет демка с 19 по 26 доступна. Paleo Pines is На coming on Steam September Fest. 26th, and Hammerwatch 2 is coming soon. Stick them on your wish lists and watch out for the demos for both games, which will be available on Steam from June 19th. Speaking of demos, our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. Don't touch that dial, as we're going to show off a bunch of incredible games that you can try Была на right одной из after the show. презентаций. Нам снова тут прям наборчик различных игр демонстрируют. Возраст Handyman. По дядьку паникера Paper Trail. Будет в начале следующего года. А, где можно локацию изменять, сгибая. Вспомнил, так, Мисс Рекер. Выйдет скоро. Просто скоро. Ticket to the Stickman выйдет где-то в этом году. Remedium выйдет скоро. Лайсара Summit Kingdom выйдет в этом году. Как раз таки надо город на горе строить. Ее показывали, я помню. Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you can check them all out by heading to our dedicated Future Game Show Steam page. Это вроде как раз таки рубрика игр, у которых демки будут доступны сразу после презентации. We were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. Go check it out. You can also head to our FGS social channels for more updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Okay, time for another trailer. We've got a first look at gameplay from station to station. A wholesome simulator where you connect voxel railways to build thriving cities. Да, еще один. Как, не, под градострой, наверное, будет сложно его определить. Ну, скорее, именно под менеджмент. А как они там еще обычно называются? Экономические симуляторы? Station to Station. Ah, not a supervillain in sight.
I think I could do with some tranquil train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is available right now, so go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy with Ember Storm Entertainment's atmospheric base builder, Rekka. Эту игру мы сегодня видели, показывали. Буквально вот, да, уже больше 2 часов прошло. 3 часа назад, да. На Twitch to Play. Если я не ошибся, название трансляции. Ну, Twitch off Play. Да, все-таки чуточку ошибся. Вон можно на своей избушке на курьих ножках попутешествовать. Но это ведь вроде другой трейлер. Река, который выйдет в следующем году. Don't forget to pack your boots, as Rekka, delightful chicken cottage included, is coming to PC. Нет, то есть надо за один день показать одну и ту же игру, но разными трейлерами. И это все-таки тот же был. Просто я немного отвлекся и пропустил там некоторые кадры. Стратежка реалтаймовская. Company of Heroes 3. Выходит на консолях. На ПК она уже вышла, и вот добирается до PlayStation и Xbox. I don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next game is gonna be a good one. Вау, снова этот мюзикл. Wait a second. Is that you? That's me. In a role-playing musical? Wait. And we're about to be introduced to the main romanceable characters? Oh my god. Bring me my popcorn. Боже мой. Somebody get me some popcorn, please. Ужас. Уж эти мюзиклы. Страшная вещь. Why does he have horns? I've been known most often as Pan. I know where you belong, Grace, the song, Grace. I can show you the way. Do you believe me? You still aren't telling me something. Не, ну иногда они все-таки разговаривают нормально. Still not a fan? Honestly, he's exactly what I'd expect him to be. What about Apollo? Apollo was god of the sun and light, but our sun god had a reputation. That hidden voice, it'll always play on a loop. It'll always say, what did I do? What didn't I do? What side are you on? I said I would just make things worse, and I was right. Do you trust him? I'm not sure. I think so. Famous last words. Tell me what you know about Persephone. Honestly, she's the least like her stories. Are you here to challenge me? You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. Я, конечно, мало чего понимаю, но тут, судя по всему, нам просто демонстрируют различных персонажей из игры.
который выйдет уже 3 августа. Wow, that was awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. No, I haven't. Are you sure? Yes, I'm sure. Not happening. Anyway, I'm so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. And now that we've got that out of our system, it's time for me to introduce a new section to the show. One that I'm calling the International Debut. It's another world premiere, isn't it? Yeah, oh, hey, fine, but you don't have to spoil it. Так, и мировая премьера. Психологический хоррор. Мы такое любим. С головоломочками. Ну, конечно же, цирк. Хотя, если так подумать, то на таких хорроров именно с цирком практически не было. Это на пальцах можно пересчитать. Обычно используют там какие-нибудь заброшенные места, там психушки, ну и еще что-нибудь такое. А вот с цирком, да, сильно-то и не вспомнить. А что там так сделала? Я не знаю, как это правильно прочитать. That was your first look at Reveal. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving to survive in an anomaly-filled exclusion zone. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about what to expect in Pacific Drive. Initially, it was very much a personal thing. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. I would go camping, I'd go out to the beach, I'd go on road trips with friends, and as an adult, I decided to start doing that again. So, I got an old station wagon and I started going out on these trips. I would go to abandoned industrial sites. I would go, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car. And a very surreal experience, and that became, I think, the initial seed. Pacific Drive is a run-based driving survival game. But when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car, having them drive around in the woods, and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you want in a good survival game, and taking care of a car, like знаете, в целом вот машина так, как будто это, знаете, охотники за ураганами, как они там называются. Которые оборудуют машину так, чтобы приблизиться как можно ближе к смерчу. But that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is так тут немного другие суровые условия, к которым тоже надо быть готовыми. But things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off, in which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic, just taking care of this car and maintaining it while they're on the road. It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure the players had the ability to build a personal connection with the car. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur.
Хотя яйца еще и управлять с руля. Я думаю, будет даже еще интереснее. Ну, если вообще есть возможность такая в игре. I drove into the woods was as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. I spent an eternity climbing this super steep hill with my car. I finally got to the top, climb out of my car to get what I'm going after, and turn around and there are broken bunnies just sticking all over it. They slammed on the gas and sent it barreling right back down the hill. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors. And one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there, even though the storm was closing. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car. Sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that happen, crazy escapes, the last-minute repair jobs, really to feel like it's their car. I think that's going to be Может, маловероятно, что дадут возможности тачку оборудовать под все. Pacific Drive. Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Well, yeah, of course. I mean, I knew that. Yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno-pop-punk Metroidvania starring a badass android. Metroidvania. My name is Cherry. I'm different than that mass-produced junk. Это за киборг. Еще и байком бьет. I was built to entertain my creator. Lately, I can't understand what I feel anymore. Суровая баба. И не так, суровая робо-баба. Но как же без пилы? Приемчики довольно-таки суровые. Пополам. Cookie Cutter. Выйдет этим летом. Cookie Cutter is coming to PC in 2023. То есть в ближайшие 2 месяца. Over to the Steam page and hit that wish list button. Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might get a kick out of this one. И еще одна мировая премьера. На их довольно-таки много. Это знаете, что мне напоминает? Хатред. Но... Нет. Что-то вдруг вспомнилась игра. А там, да, были более серые тона. И тут мы играем за копов. Bank robbery in progress. Harper Mutual Bank on Mercer Street. Shots fired. 83 Adam, show us handling. Responding code 3. Police are engaged in a dramatic shootout. We could be in for a police pursuit. Suspect is now on foot. We need to end this now. He's running. Suspect is in handcuffs.
The Precinct. Precinct. Не знаю, как правильно. The Precinct is a crime-fighting action sandbox game set in the 1980s. Basically everything that I love. And it's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2024. And with that, it's time for our final trailer of the night. No, say it isn't so. I know. Those of you who tuned into last year's summer showcase, you may remember Ludo, которые там показали, это хоррор. Psychological thriller about a person trapped in their own home. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an update, don't you think? I do. И почему-то упомянули PT. 18. А пока что все тихо, мирно. Но мы знаем, как это обычно бывает. Ну да. Начинается какая-то стрёмная хренотень. Лута. Демку уже можно опробовать. That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Wait a second, Yuri. Now my spidey sense is tingling. Wait, what? You mean like FGS specific world premiere Spidey Sense? I think so. I think that's what this is. I guess that means there's one more thing then. Let's see it. О, смотри-ка, еще что-то. I'm going to tell you a story about 3 extraordinary spirits united to face the darkness. Путь самурая. Знаете, блин, в прошлом и позапрошлом году выходила одна игра, тоже про самурая, платформер. Блин, это такой забавный. Даже за кошака можно будет поиграть. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part of it. The Spirit of the Samurai. Дух самурая. Бедный котеночек. That was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been it. Also, a big shout out to our sponsor Intel and everybody who worked to make the summer showcase a reality. Remember that you can find and wishlist every game seen in today's show on the dedicated Future Game Show Steam page. This is where you'll find all of the demos too. Just Google Future Game Show Steam. Также вот некоторые игры будут доступны сразу после презентации, ну, демки, а какие-то будут доступны на Steam Fest с 19 по 26. And this has been the Future Game Show Summer Showcase 2023. И на этом все. Презентация окончена. У нас тут заключительный ролик с подведением итогов. Быстренько пробеглась по некоторым играм, которые сегодня показали. В целом, презентацией доволен. Жаль, конечно, я тут пропустил инди-презентацию Wholesome Direct. А так еще через полчаса будет одна презентация.
Как она там называется? Вот такая Games Expo. Но ее я пропущу. Но если кому интересно, там в течение 3 часов будут демонстрироваться 30 игр. И также с комментариями от зарубежных стримеров. Ну, они прям там в студии будут находиться. А так, скорее всего, в записи запущу себе это Wholesome Direct. И, ну, застримлю тогда уж получается запись той презентации. Потому что тоже интересно, что же там показали. По времени я не успевал одновременно и на Future Games Show, и на Wholesome Direct. Ну, что ж поделаешь. Все сразу не успеешь. Ну, да, пока что на этом все. И всем пока.